எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வம்ஷீதர் ரெட்டி. என் வயசு 47 வருஷம். எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு வருஷமாக ஹிப்பு கிட்ட பெயின் இருந்துச்சு. அது கொஞ்ச நாள் பெயினாக இருந்துச்சு, அப்புறம் போயிடுது, அப்புறம் வருது. நான் சில ஹாஸ்பிட்டல் காமிச்சிருக்கிறேன். அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கார கால்சியம் கம்மின்னு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அது கம்மி ஆகலை. திரும்ப நான் அப்படியே இருந்துட்டா, அப்புறம் திரும்பி இப்போ 1.5 மாதம் இருந்தேன். எங்களுக்கு இந்த ஹிப் கிட்ட நோவு அதிகமாகிடுச்சு. அதனால் திரும்ப இது செக் பண்ணலாமன்னுட்டு நாராயணா ஹெல்த்துக்கு வந்தோம். அங்கே ஆர்த்தோ டாக்டர் அபிநந்தன் புனித் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சோம். அவங்க எக்ஸ்ரே எடுக்க சொன்னாலும் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்ட பிறகு உனக்கு அந்த ஹிப்பு ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, சர்ஜரி பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க அவங்க டாக்டர். சரி, நாங்கள் ஒத்துக்கிட்டு சர்ஜரிக்கு எக்ஸப்ட் பண்ணோம். வெள்ளிக்கிழமை 5th அன்றைக்கி சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அது ரோபோட்டிக் சர்ஜரி வச்சு எனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் முடித்தார். அது நேற்று ஆப்ரேஷன் நைட்டு 7 o'clock 8 o'clock முடிஞ்சிச்சு. திரும்பி இன்றைக்கி வந்து அவங்க நடக்க வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. நான் கொஞ்ச நேரம் வாக்கர் கூட நடந்தேன். அப்புறம் ஃப்ரீயாக நானே வாக் பண்ணிட்டேன். சில தூரம், கொஞ்சம் தூரம் வாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ பெயின் கூட கம்மி இருக்குது. நாளைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதனால் அபிநந்தன் புனித் டாக்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும். நாராயணா ஹெல்த்துக்கு நன்றி சொல்லணும். நல்லா இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட்டு. We are here today to talk about hip replacement. Post-COVID, lot of people are having issues with their hip. The reason unknown. People come with hip pain. Now, the diagnosis, what we call, is avascular necrosis. So, avascular necrosis means bone death, which happening in the hip joint. Mr. Reddy, who is a 40-year-old male, came to us with a hip pain from past 1 year. He had visited multiple hospitals previously. The treatment was conservatively given. He came to us. We diagnosed that he has got advanced arthritis secondary to avascular necrosis, and I said to Mr. Reddy that hip replacement is a good option and it will be a pain-free mobile joint for at least 2 decades. So we went ahead and did a hip replacement. The difference what we are talking is a minimally invasive hip replacement. We did a direct anterior hip replacement wherein we don't cut any muscles. So we go between the muscles and we perform the hip replacement. Now, advantage of direct anterior hip replacement are it is very safe, it prevents the hip dislocation, patients are pain free and they can be mobilized or they can walk on the same day of operation, and we can send them home in less than 48 hours. So in our case, Mr. Reddy undergone surgery on Friday afternoon. Saturday morning we made him walk. He was completely pain free. He told me that he does not even realize that he had an operation. He was able to walk without support and he was on very minimum pain killers. So he requested within 48 hours that he wants to go home and we discharged him in 48 hours. So dear friends, hip replacement is a very successful surgery for hip arthritis due to age or due to AVN. We have advanced technology such as minimally invasive DAA or robotic assisted hip replacement. Both the modalities will give you a pain-free mobile hip which you can
and enjoy your life without undergoing a pain on a day-to-day activity. Thank you.